హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం భౌతిక రసాయన శాస్త్రం 10వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలోని కార్బన్, దాని సమ్మేళనాలు పాఠానికి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రాక్టీస్ బిట్స్ని చూద్దాం. ఆధునిక రసాయన శాస్త్రానికి మూల పురుషుడు ఎవరు? ఆన్సర్ లైనన్ పౌలింగ్. కార్బన్ పరమాణు సంఖ్య డాష్. ఆన్సర్ 6. వంట గ్యాస్లోని ప్రధాన ఘటకం ఏది? ఆన్సర్ బ్యూటేన్. ఈథర్లోని ప్రమేయ సమూహం డాష్. ఆన్సర్ COC. ద్రవీకృత పెట్రోలియం వాయువుని ఏమంటారు? ఆన్సర్ LPG. ఇథనోయిక్ ఆమ్లం యొక్క చాలా విలీనపరచిన ద్రావణం డాష్. ఆన్సర్ వినిగర్. విలీన ఎసిటిక్ ఆమ్లాన్ని క్రింది రసాయనాలను కలిగి ఉన్న 4 పరీక్ష నాళికలలో కలిపారు. ఏ పరీక్ష నాళికలో CO2 వాయువు ఏర్పడుతుంది? ఆన్సర్ NaHCO3 K2CO3. ఇథనాల్ను ఆక్సీకరణం చేస్తే ఏర్పడినది ఈ క్రింది వాటిలో ఏది? ఆన్సర్ ఇథనోయిక్ ఆమ్లం. ఆల్కేన్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తొలగించగా ఏర్పడ్డ సమూహాన్ని ఏమంటారు? ఆన్సర్ ఆల్కైల్ సమూహం. ఈ క్రింది వాటిలో అధమ విద్యుత్ వాహకం ఏది? ఆన్సర్ వజ్రం. ఏ వాయువును మార్ష్ వాయువు అని కూడా అంటారు? ఆన్సర్ మీథేన్. శుభ్రపరిచే స్వభావం కలిగిన పొడవైన గొలుసు గల కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం యొక్క సోడియం లవణం? ఆన్సర్ సబ్బు. ఈ క్రింది వాటిని జతపరచుము. ఆన్సర్ 1 ఇథనాల్ A CH3CH2OH, 2 ఇథనాల్ B CH3CHO, 3 ఇథనోయిక్ ఆమ్లం C CH3COOH, 4 మిథైల్ క్లోరైడ్ D CH3Cl. ఎసిటిలీన్ యొక్క IUPAC పేరు డాష్. ఆన్సర్ ఇథైన్. గోళాకార ఫలరిన్లను ఈ క్రింది విధంగా పిలుస్తారు? ఆన్సర్ బక్కీబాల్స్. క్రింది వాటిలో ఆమ్లం డాష్. ఆన్సర్ C2H5COOH. ఈథీన్, ఈథైన్లు ఏ రకమైన కార్బన్లకు ఉదాహరణలు? ఆన్సర్ అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. ద్విబంధం మరియు త్రిబంధాలను కలిగి ఉండే కార్బన సమ్మేళనాలను
డాష్ హైడ్రోకార్బన్లు అంటారు. ఆన్సర్ అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. నీటిలో ఇథనోయిక్ ఆమ్లం యొక్క విలీన ద్రావణాన్ని ఏమంటారు? ఆన్సర్ వెనిగర్. అమ్మోనియం సైనేట్ సాంకేతికం డాష్. ఆన్సర్ NH4CNO. CH3CHCHCH3 యొక్క IUPAC నామం డాష్. ఆన్సర్ 2,3-డైక్లోరోబ్యూటేన్. సంకరీకరణం అనే భావనను మొట్టమొదటగా ఏ సంవత్సరంలో లైనన్ పౌలింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రవేశపెట్టాడు? ఆన్సర్ 1931లో. 3 కర్బన పరమాణువులను కలిగి ఉన్న ఆల్కేన్ యొక్క IUPAC నామం? ఆన్సర్ ప్రోపేన్. సబ్బు ఏర్పరిచే గోళాకార అవలంబనం పేరు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది? ఆన్సర్ మిసిలి. అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద కార్బన్ యొక్క ఏ రూపాంతరం కందెనగా ఉపయోగపడుతుంది? ఆన్సర్ గ్రాఫైట్. కార్బన్ కేంద్రకంలో ఎన్ని ప్రోటాన్లు ఉంటాయి? ఆన్సర్ 6. CnH2n సాధారణ ఫార్ములా కలిగినవి ఏ రకమైన హైడ్రోకార్బన్లు? ఆన్సర్ అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు. క్రింది వాటిలో కార్బన్ యొక్క రూపాంతరం కానిది ఏది? ఆన్సర్ ఫ్లోరిన్. పచ్చళ్ళు నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం డాష్. ఆన్సర్ ఇథనోయిక్ ఆమ్లం. ఈ క్రింది వాటిని జతపరచుము. ఆన్సర్స్: 1 ఆల్కేన్లు, ఏ CnH2n+2, 2 ఆల్కైన్లు, బి CnH2n-2, 3 ఆల్కహాల్లు, సి CnH2n+1 OH. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ నొక్కగలరు.